ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரீம் கிராஷர். நான் உங்க கணேஷ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆலன் வேக் 2 தான். இது பார்ட் 8. ரொம்ப நேரம் இந்த என்னோட பார்ட் 7 பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப நேரமா இந்த ஸ்டேஜ் முடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் கண்டினியூ ஒரு வழியா ஏதோ ஒரு க்ளூ கண்டுபிடிச்சு, இது கொஞ்சம் ஏதோ முடிச்சுட்டு இப்போ வந்திருக்கேன் ஒரு கிளாரிட்டியோட. வாங்க எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம், இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமா இல்லையா, நமக்கு இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சேனல் மட்டும் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு இந்த மாரி நெறைய நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் ப்ளே பண்ணலான்னு சொல்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க. தெரிஞ்சுக்கிறேன். நான் அந்த மாரி கேமிங்க்கு கொஞ்சம் புதுசு. லைக் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு நான் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்? என்ன மாரி கன்டின்யூ பண்ணலாம்? அப்படின்ற மாரி சஜஷனும் சொல்லுங்க. அத கொஞ்சம் மாரி ஏத்துக்கிறேன். மாத்திக்கிறேன். வாங்க இப்ப கொஞ்சம் இப்ப என்ன ஆலன் வேக் இது 2 ஆலன் பார்ட் 1 நான் ப்ளே பண்ணது கிடையாது. வேக் 2 டைரக்ட்டா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால ஆலன் வேக்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது. இந்த மாரி போயிட்டுருக்குது. மர்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆலன் வேக் வந்து கனவு உலகத்தில இப்ப மாட்டிட்டு இருக்கான். அந்த கனவு உலகத்திலருந்து அவன வெளிய கொண்டு வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த கனவு உலகத்தில இவரு வந்து ஒரு ரைட்டர். அந்த ரைட்டர் எப்படி வேணா அந்த சிச்சுவேஷன மாத்தலாம் அப்படின்ற மாரி ஒரு எழுதி ம். இங்க போலாம். I couldn't hear the dark presence. It was gone. எல்லாம் உடைஞ்சிச்சு. இங்க தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு The முன்னாடி ஒரு tunnel was open. பயங்கரமான இது அப்பா ஒரு வழியா முதல்ல இவ்வளோ நேரம் இது ஓப்பன் பண்ணாமலே இருந்துச்சு. என்னையா வருது பின்னாடி? அப்பா! குகையே இடிஞ்சு விழுந்துருச்சா? Dark presence. I'd seen it before. Remembered now. It was always out there. Watching me. ரொம்ப நேரமா இந்த டனலுக்குள்ள வரதான் கைஸ் முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் பார்ட் 7 பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப நேரமா திக்கு காட்டிட்டு இருந்தேன். ஃபைனலி ஒரு வழியா வந்துருச்சு. லாஸ்ட் டைம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்திருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த என்னோட ட்ரெயினோட டோர் ஓப்பன் ஆகாம ரொம்ப ஸ்டக் ஆயிட்டு, ரொம்ப ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு என்ன ரொம்ப டென்ஷன் இருந்துச்சு. ஃபைனலி இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டோம். என்ன இருக்குது தெரியல. எங்கடா எல்லா பக்கம் இருட்டா இருக்கு. நம்ம கூட பேட்டரி ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. ஐய்யயோ! மறுபடியுமா? பாஸ் ஃபைட்டா? Somehow the victim's heart was the key. ஓ! அதே நைட்டிங்கேலோட பாடி இருக்கு. ஓ! பார்ட் 1ல வந்த நைட்டிங்கேலோட இருக்கு. இதயம். காணாம போயிடுச்சு இதயம். Something எங்கடா போச்சு? lifted. Felt an overwhelming closeness to home. சாகா. An FBI ஓகே. agent. ஓ 2 Who are you? வேர்டுக்கும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. Who ஹூ are you? ஆர் யூ? Can you hear me? I'm Saga Anderson, FBI. I can't hear you. This is Alan Wake. I'm trapped here. Dark place. Under Cauldron Lake. Lake. Who? Trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. It was cleared home. Woman in the vision helped me somehow. Thing had changed. Died. Parliament Tower. It was out there. Waiting for me. எண்ட் ஆஃப் பார்ட்டுப்பா. ஒரு வழியா இந்த பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்ப நேரம் வலைய விட்டுருச்சு. கிட்டத்தட்ட 1 வீக் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பார்ட் ப்ளே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு
இன்னும் இங்க தான் இருக்கேன். லுக் ஃபார் ஆலிஸ். Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. ரைட்டர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், நாட் த ரைட்டர் ஆஃப் த லாஸ்ட் வேர்ட். அண்ட் த பிரைட் வித் த டெரர் ஆஃப் த லைட் அண்ட் த ஷேடோஸ் காஸ்ட். ஏதோ போய மாரி எழுதி வச்சிருக்கு. திஸ் ரிச்சுவல் டு லிவ் ஆன் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் வென் யூ ஆர் கான். நமக்கு என்ன கோலு? கெட் டு த அபார்ட்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் டவர். இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி காமிச்சாங்களே, அந்த அபார்ட்மெண்ட் டவருக்கு போணும். இதா கடக்குறான். இங்க இதுக்கு முன்னாடி வேற எதனா க்ளூ கிடைக்குமா? அங்க தான் லைட் இருக்கு. அங்கேயே போயிடலாம். இல்ல வந்த வழியே போறோமா? கேம் வேற சேவ் ஆகுது. ஒரு வாட்டி கேம் சேவ் ஆகும். Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. ஓ! The meaning, the violent emotion of the act. Cloud of wrath, dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that's soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. ஐயோ! Regression மறுபடியும் to லுப்ஸ்ல something மாட்ட you had போறனா? managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. பயங்கரமா இருக்கு இடம். ஓப்பன் ஆகுதா? எங்கேயோ வந்துட்டேன். எங்க இருக்கேன்? ஓ! புதுசா இருக்கு இந்த பிளேஸு. யூ மே நாட் பி த ஒன்லி யூ தேர். ஓ! எங்க இருக்கேன் நானு? எங்கேயா காணோம். இதோ வந்துட்டேன். நான் திருப்பி இங்கே வந்துட்டேன். அப்ப வெளிய போணும் நம்ம இப்போ. வேற எதனா இருக்கா? இந்த டோர் ஓப்பன் ஓப்பன். ஓப்பன் ஆயிடுச்சுயா? முதல் ஓ! ஓகே, ஓகே. நம்ம வரும்போது ஸ்டார்ட்டிங் இப்போ க்ளோஸ் ஆயிருந்துச்சு. இப்போ இது வழியா தான் நம்ம உள்ள வந்தோம். இந்த இடத்துக்கு. Station had changed. It's closer now. வேற எதனா கிடைக்குதா பார்த்துட்டு இங்க இந்த இடத்த மாத்தலாம்ப்பா. ரொம்ப நேரமா இந்த ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே இந்த இடத்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓப்பன்ல இருந்துச்சு. ம். மொத்தமா மாறிடுச்சு ஸ்டேஷனு. எதனா இருக்கா? எதுவும் இல்ல போயிடலாம். ஃபைனலி இந்த ஸ்டேஷன் விட்டு வெளிய வரப்போறோம்பா. மழை பெய்யுதா வெளியில? இங்கேயும் மழை பெய்யுது. அங்கேயும். Parliament Tower. Our home in New York. It's close to being home. Going up இந்த to our டவரா? apartment. இந்த டவர் தான் கைஸ். Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. இந்த லைட்டையும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். 2 லைட் அங்க இருக்கு. 1 லைட்டையும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். இல்ல அந்த லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இங்கே தான் வெளியில. எப்படா இது முடியும் இந்த மிஷின்ற மாரி இருக்கு. அவ்வளோ கொடூரமா இருக்கு. இந்த டார்க் பிளேஸ்ன்னு இருக்கு. டார்க் பிளேஸ் வந்துட்டோமா ஒரு வழியா? Maybe he was a victim, the அவன் cult, விக்டிம்டா. using his words. ஏய் Or maybe he was the monster behind it நான் all. எதுவும் Either பண்ணலடா way, டேய்.
Alice wake his ex? She knew things. என்னடா It was என்னப்பா இது there மேல in பழிய her போடுறீங்க? art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Is Alice here? In the story? யாரு ஆலிஸ்? இந்த லிஃப்ட் வந்திருக்கு. ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இல்லையா? வாங்க மேல. எந்த ஃப்ளோர்ரா போற? பாட்டுக்கு தெரிஞ்ச மாரி பண்ணி விட்ட. என்ன ஃப்ளோர்ன்னு மென்ஷனாவது பண்ணிருடா எங்கேயாவது. ஓ! யார் யார்? ஐய்யய்யோ! லுக் ஃபார் ஆலிஸ். ஹாண்டிங். ஐய்யய்யோ! இந்த மாரி பேர் போட்டாலே பயமா இருக்கே. This is ஹாண்டிங். photo equipment. Set to go off when the door opens. ஓகே. இங்க எதனா இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரூமுக்கு போலாம். ஏன்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் எதனா ஒரு க்ளூவ மிஸ் பண்ணிடுறேன் நான் போம்போது. ம். எதுவும் இல்ல. Alice! Alice! Alice. Which photos were exhibition This posters? is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? ஆலிஸ் யார்ரா? யாருயா நீ? யாரு நீ? இப்பதான் சவுண்ட் வந்துச்சு. அவ்வளோதானா? எதோடா டேய்? எங்கப்பா நீ? பேப்பர்லாம் அடிக்குது. புக்கா? சரி. இது என்ன ரூம்ல இந்த சவுண்ட் வந்துச்சு? This is the door to my study, where I wrote my books. ஓ! இது This ரூமா? symbol wasn't here before. ஆமா. இந்த சிம்பிள் என்ன சிம்பிள் இது? இங்க இருக்கிற கல்ட்டோட சிம்பிளா? என்னதுயா அது? This is video camera. ஓ! வீடியோ கேமரா. No லொகேட் memory card மெமரி கார்டு. inside. மெமரி கார்ட கண்டுபிடிக்கணுமா? மெமரி கார்டு கண்டுபிடிக்கணும். சிம்பிள் டாஸ்க்கு. அதனால மெமரி கார்டு கண்டுபிடி. வீடியோ ஆர்ட் டாக் ஆன் ஸ்கிரீன்ஸ் மல்டிபிள் அது போட்டிருக்கு. ஃபாண்ட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் த டார்க் ஏதோ போட்டிருக்கு. ஒண்ணும் தெரியல. மெமரி கார்ட இங்க இல்ல எதுவும் மெமரி கார்டு. இங்க இருக்கு கேமரா. பட் மெமரி கார்டு இல்ல. ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஓப்பன் பண்ண முடியாது. என்னடா மெமரி கார்ட கண்டுபிடிக்கணும். மெமரி கார்டு எங்க இருக்கு? லொக்கேட் த மெமரி கார்டு. மெமரி கார்டு நம்மகிட்ட இல்ல. அப்ப மெமரி கார்டு இங்க இல்ல. வேற ஏதோ ரூம்ல வேற ஒரு ரூம் போய் கண்டுபிடிக்கணுமா? இந்த இடத்துக்கு மேப் இருக்கா? இந்த இடத்துக்கு மேப்ப நம்ம இன்னும் மேபி இங்க இருக்கும் மெமரி கார்டு இங்கே
எதுவும் இல்ல. மெமரி கார்டு இங்க இருக்கா? எதனா ஒரு ட்ராயர் ஓப்பன் பண்ண போறேன்னா, இங்கேயும் ஓப்பன் பண்ண சவுண்ட் வந்துச்சு. எதனா மெமரி The door டோர் wouldn't லாக். budge. இப்ப எங்க தான்டா இருக்கு மெமரி? இந்த ரூம்லயும் மெமரி கார்டு. லொக்கேட் த மெமரி கார்டு எப்படி கண்டுபிடிக்க? திருப்பி அதுகிட்டே போவோம். கிடைக்குதான்னு. லொக்கேட் த மெமரி கார்டு வேர் அட்மிஷன் ஃபார் நியூ இங்க எதுனா இருக்கா? வேற எங்க இருக்கு? ம். எதனா க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன். ஆலன் வேக் 2 டு கீப் த டேக் அண்ட் பே. ஸ்டே இன் த டேஞ்சரஸ் டார்க் பிளேஸ் வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான பிளேஸ். த ஃபிளாஷ் லைட் டு ஃப்ளைட் த யூஸ் பை த டேக்கன். உன் மைண்ட் பிளேஸ்ல வேற எதனா இருக்கா? The plot beat would carry me deeper into the story. இதெல்லாம் முடிஞ்சுச்சு. எண்ட் ஆஃப் த லைன் இதெல்லாம் முடியவே இல்ல இது 2ம். நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டேன். The art of Alice Wake. Parliament Tower had manifested itself here, my home in New York, full of reputation. Hmm. I was close to home, but in still reaching not quite a apartment of a perfect echo of the real thing. Since there were photos of Scratch being at where he was me, I had to find a way to get home before he got alive. எங்கடா போச்சு டேப்பு மெமரி கார்டு ஆலன் மெமரி கார்டு எப்படிப்பா கண்டுபிடி மெமரி ஓ மெமரி கார்டு இருங்க ஏதோ கெஸ்ட் வந்து கிச்சன் எங்க இருக்கு ஓ முதல்ல இது வரல எப்போ வருது பார்ட் ஒன் மெமரி கார்டு கிடச்சிருச்சு யூஸ் மெமரி கார்டு வித் வீடியோ கேமரா அது மிஷின் இருங்க மெமரி
இப்ப போ. இப்ப மாரி கார்டு யூஸ் பண்ணு. ஓ! ப்ரொஜெக்டர்லாம் இருக்கா? டைரக்ட்டா கேமராலேருந்து பண்ணிடலாமா? சூப்பர். ஓ! யார் அது? ஆலிஸ். ஹாய் ஆலிஸ். பேசு எதனா. சரி. ஓ! ப்ரொஜெக்டர் நம்ம மேல போடுது. செமல. உட்கார முடியுமா நம்மளால போயிட்டு? உட்கார முடியல. We're both ம். dedicated by our creative ambitions. ஓகே. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. சரி. That nod at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. Brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't see him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. சீக்கிரம் பேசுமா. Drowned எதனா க்ளூ allegedly. கிடைக்குதான்னு பார்த்தா எதுவும் பேச மாட்டேன். Easy for people to think லுக் it was ஃபார் my ஆலிஸ் fault. தான் இப்ப கோலு. சப் கோல் எதுவும் Hell, I do too sometimes. இந்த பில்டிங்ல தான் எங்கேயோ இருக்கிறியே ஆலிஸ். About 6 years ago, I started hearing noises in the night. ஓ! உனக்கும் நாய்ஸ் கேட்க Typewriter ஆரம்பிச்சுச்சா? keys clacking, டைப்ரைட். voices. Alan was back, ஓ! haunting me. ஆன்ட்டிங்க நான் நல்லவன்டா. என்ன போயிட்டு ஆன்ட்டின்னு சொல்றீங்க. And it got violent. வயலன்ட்டா? நான் அவ்வளோ மோசமானவன்லாம் கிடையாதுடா. It was Alan. And yet, it was a monster. ஏய் நான் ஒரு மான்ஸ்டர்லாம் கிடையாது. என்னைய ஆலன் உன்னைய He always மான்ஸ்டர்ன்றாங்க. did have anger in him. கம்முனு நின்னுட்டு இருக்க நீ. எவ்வளோ நேரம்டா இது பேசிட்டுருப்போம்? சீக்கிரம் பேசி முடி. I set up என்னாச்சு? cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new experience. Show people the world is so much darker than they ever knew. I'm இது எந்த calling இடத்துல this exhibit the dark ரெக்கார்ட் place. பண்ணியிருக்கு தெரியலையே. லேம்ப் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த லேம்பா? Alice. Krasher was terrorizing her. Why? இப்போ நம்ம இப்போ உள்ள போயிடுவோமா? ஐயோ! இப்ப நான் அவனா மாறிட்டேன் கைஸ். ஆலன் வேக் என்ன மான்ஸ்டர்? ஐய்யயோ! நம்ம தான் இப்ப கெட்டவனா? என்னடா டேய்! கெட்டவன் மாரி காட்டிட்டு நல்லவன் மாரி இருக்க. ஓ! நான் அவனா மாறிட்டேன். இல்ல அவன் நானா மாறிட்டான். Story. Initiation. To project myself through the dark place. To look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Took me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it.
என்னடா பயமுறுத்துறீங்க? என்னடா செத்துட்டேனா நானு? ரிட்டர்ன் பை ஏதோ அழிச்சுட்டாங்க. என்னடா நடக்குது? எண்ட் ஆஃப் பார்ட். அப்பா! ஹாண்டிங் முடிஞ்சிருச்சு. கன்டின்யூ. ஐய்யய்யோ! மறுபடியுமா? அப்ப இப்ப அது நிஜம் இந்த மாரி தான் இந்த மாரி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது, சாகா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது வந்து நம்ம வெளிய வந்துட்டோம். டார்க் மைண்டுக்குள்ள போயிட்டோம். சரி ட்ரீம்க்குள்ள போயிட்டோம். திரும்பி அதே மாரி வருது. நிஜ உலகத்துக்கு திரும்பி வந்துருவனோ? எது நிஜம்னே தெரியல. நான் சாகா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது நிஜமா? இப்ப நான் அந்த கனவு உலகத்துல மாட்டிட்டு இருக்கிறது நிஜமா? இல்ல அந்த சாகாக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கிறதே ஒரு கதையா? நான் எழுதுற புக்கா? எது நிஜம்னே தெரியல. சூறாவளிக்குள்ள செகண்ட் டைம் இதே சூறாவளிக்குள்ள மாட்டி தானே அந்த டார்க் பிளேஸ்க்குள்ள வந்து இப்ப அதே சூறாவளி வருது. இப்ப வெளிய வந்துட்டோனா, இல்ல இன்னொரு உலகத்துக்கு போறேனான்னு தெரியல. சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அப்பா! முடிஞ்சுச்சு. ஆலன், சாகா, காப்பாத்து சாகா. இத ஒரே நம்பிக்கை. ஓ! இதோ வந்துட்டான்யா. அதோ இருக்கேன். என்ன அங்கருந்து தேர்ட் பெர்சன் மாரி வியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. The past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like ம். New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this form. And Scratch, the Dark Oh! Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. ஓ! இன்னும் 2 You got நாள்ல out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like, like darkness when night falls. ஓ! But last time This will be back in 2010. yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Or broke free. From that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to Clicker-னா the என்ன? dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit. Memory is full of holes, and I'm not sure how much I trust. It's like a dream. ஆ ஆல்ரெடி நம்மள பார்த்துட்டு இருக்கான்யா அந்த பார்த்துட்டு இருக்கான்டா நம்மள அவன். Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think vision of you, dark ஆமா. place.
think you helped me keep some. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. Hurt you. All in danger. ஐயய்யோ! இருங்க. கிராபிக்ஸ் லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருக்கு. டேய் இவ்ளோ கம்மியா வச்சிருக்கடா டேய்! இவ்ளோ கேவலமா இருக்குன்னு இப்ப தான் புரியுது. ஏய் இப்பன்னு பார்த்தாடா மாறணும். இவ்ளோ நேரம் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது It's இப்ப என்ன பண்ணும்? insane. And there's so much of it. ஆலன் வேக் இன்டர்வியூ. இங்க கவுந்து கிடக்குது. தண்ணி ராக்கெட் ஃபிளேர். 2 பாக்ஸ் இவ்ளோ இருக்கா? இது என்னது? காஃபி மக் ஆமா. எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. சேவ் பண்றது வேற எதுனா இருக்கா இங்க? டெர்ம்ஸ் ஹேவ் பெனிஃபிட்ஸ் them by placing them charm slot. சார்ம் ஸ்லாட்ஸ்னா என்ன? காஃபி மக் சாமு. ரோகன்ஸ் அண்ட் அ இது என்னது? ம். கேஸ் போர்டு. Nick ஆலன் just gave வேக் us இன் a lot of information. This ம். Ker seems like சீம்ஸ் a good லைக் அ place to குட் பிளேஸ் டு start. ஸ்டார்ட். ஆமா If we find கிளிக்கர்னா என்ன? that, then we find the cult. ஓகே. வேர் இஸ் த கிளிக்? கிளிக்கர்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா terms of various benefits them by placing it in your charm slots in the inventory. charm slotsனா என்ன? வேற என்ன எல்லா கிளேஸும் இல்லையா? கேஸ் க்ளோஸ்டு. ம். Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? ரெண்டுத்துல What என்ன? kind of case is this? ம். நெக்ஸ்ட்டு கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. இந்த கேஸும் க்ளோஸ்டு. இல்ல புதுசா? வேண்டி சார்ல. எதுனா க்ளூ கிடைச்சதா இன்னும்? ஓகே. கல்ட் ஸ்டாஷஸ். இது என்னது? These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more.
ம். ஓகே. கிளாஸ் ஃபால்ஸ் ஏரி. ரைட் ஃபால். கல் கிளாஷ் இன் காட். கிளாஷ் ஆன் த ரோட். ஓகே. என்னடா அன்ரீடா இருக்கிறது. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, in the dark city, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. கல்தராஸ்டி Something, ஸ்டேஷன். presence rumbled. Not a train. Shadows shift. ம். ஐடியா எல்லாத்தையும் கேட்டாச்சு. வைடு ஆலன் வேக் கிட்ட பேசலாம். என்ன சொல்றாங்க? Scared of the cult of the Have tree? you ever heard ம். of the cult of the tree? ஆமா. Creepy cult of the bunch. tree பத்தி In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. Are If they the cult working with has the Scratch? clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? Could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Something. Profiling. At the cult. Clicker. How How does does he know? he know? The writer is the reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the... Wake is hiding pages. How he Oh. knows the cult has the clicker. Oh. Wake has a double. Mr. Scratch. He now. Out of wrath, where's my face? The dark place, in your place. Stretching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Oh. Search and Scratch Scratch and looks just like Wake. Don't wake up the dreamer அப்ப நம்ம if கிட்ட your இருக்கிற life இன்டர்வியூ is a பண்ணிட்டு இருந்தவன் தான் dream. ஸ்கிராச்சா? I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. ஓகே. ஸ்கிராச் வெளிய வந்தனால அவனும் வெளிய வந்துட்டான். நம்மகிட்ட கேஸ் கிடைச்சதா? வேர் இஸ் த கிளிக்கர்? போட்டிருக்கு. நடுவுல அந்த டுட்டோரியல் போக Okay, மாட்டேங்குது.
Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. This is all I have. Be careful with them. இன்டர்ரோகேட் பண்ணியாச்சு. லேர்ன் மோர் அபவுட் த கிளிக்கர். Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. யார்ரா கிளிக்கர்? Cultists கிளிக்கர் இதுக்கு முன்னாடி stared நான் at her. பார்த்துருக்கேனா? She drew a சொல்லுங்க weapon. கைஸ். யாருன்னா பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன பண்றாங்க? மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜஸ். The trailer. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Watery. Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the... Cult of the tree. Standing inside the trailer. Mind reeled from the horror story was claiming about her life, her past. She didn't act. She stepped out from the trailer. She needed air. Darna goal. Learn more about the clicker after who's involved. Cult working with someone. Ah, okay. Standing inside the trailer. Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a So part trailer of all இருக்கா? this. இப்போ ட்ரெய்லர்ல ஏதோ ஒரு The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. ஆலன் வேக். And the contents of this book are coming true. ஓ Why ஆலன் வேக் couldn't it have எழுதின been a புக்ல கொஞ்சம் romance? ரியல் லைஃப்ல ரொமான்ஸ் புக் எழுதினா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்றா போல. இவ்ளோ க்ளூ இருக்கா? இது தெரியாம இவ்வளோ நேரமா பார்க்காம இருந்திருக்கோம். என்னது ஃபர்ஸ்ட்டு? ஹவ் டஸ் ஸ்டோரி சேஞ்ச் ரியாலிட்டி ரூல்? டார்க் பிளேஸ். தேர் இஸ் அன் என்டிட்டி இன்சைட் த டார்க் பிளேஸ் கால்ட் த டார்க் பிரசன்ஸ். டார்க் பிளேஸ்க்குள்ள ஒரு டார்க் பிரசன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. இவ்ளோ க்ளூ இருக்குப்பா. வேக் வாஸ் ட்ராப்ட் இன்சைட் த டார்க் பிளேஸ் ஃபார் 13 இயர்ஸ் பா. ஃபிளாஷ் ஏய் இது கிடையாது. ஃபிக்ஷன் கம்மிங் இன் அஸ் அ ஹவ் டஸ் ஸ்டோரி fiction coming in contact with the dark place was the power of change. Big scratch. என்ன இவ்ளோ க்ளூ வந்துட்டே இருக்கு. நம்மகிட்ட நெறைய பேஜ் இருக்கு போலப்பா. ஹவ் டு ஸ்டாப் த ஸ்டோரி வரைக்கும் இருக்கு. ஸ்க்ராட்ச் டார்க் பஸ் எடிட்டிங் வேக் ஸ்டோரி கேன் சேஞ்ச் அண்ட் சென்ட் பேக் டு த டார்க் தட் பிஃபோர் த ஸ்க்ராட்ச் கேன் பி சேஞ்ச். Okay. If you don't send scratch will use the permanently change reality. Some other reality. Nope.
Overlap. I en I entered the Claudron Lake overlap by preceding the poem. Poem சொல்லி நான் ஓவர்லாப்க்கு வந்தேன். ம். க்ளூ வந்துட்டே இருக்கு. புதுசா ஃபிளாஷ் லைட்ஸ் இன் வீக்கெண்ட். லைட் அண்ட் த டார்க் பிரஸ். லைட்னா பிடிக்காது. சைட் அ பிரைட். ஹெல்ப்லெஸ் சேஃபா. இந்த மாரி ஏகப்பட்ட ஒரு வழியா க்ளூ ஸ்க்ராட்ச் அண்ட் த பிரசன்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச். Hmm. டார்க் பிரஸ். ஒன் ப்ளூ ஃபேக் ஸ்டோரி ஒன்ஸ் டு டர்ன் த வேர்ல்ட். ஃபக்கிங் நைட்மேர். இது நடக்க விடக்கூடாது. அப்பா! எவ்வளோ போய்க்கிட்டே இருக்கு. இப்ப நம்மகிட்ட இருக்கிற கிளிக்கர்னா ஹவ் டு ஸ்டாப் த ஸ்டோரி. ஓவர்லாப்டு நெறைய இருக்கு. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Pacey, you stay ஐயோ! here and keep an eye on மறுபடியுமா? Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. ஓ! புதுசா? அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஸ்விட்சிங் ரியாலிட்டி போறதுக்கு முன்னாடி இங்க தான் நமக்கு க்ளூ கிடைக்குதா? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. இதுக்கெல்லாமாடா குடுப்பீங்க டேய்! எதனா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். Hi, welcome. Okay. Past favorite deer. The yarn puppet monstrosity. இது எங்கடா இருக்கு? Rules புதுசா one. இருக்கு இந்த இடம். Thank you. That marble eyes still give me nightmares. இந்த ஸ்விட்சிங் ரியாலிட்டி போறதுக்கு முன்னாடி இங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிரு. அப்புறம் அங்க போயிட்டு எடுக்காம போனதுனால அங்க மிஷின் போயிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆ ப்ளே பண்ற மாரி. நான் ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் அப்படித்தான் ஆச்சு. வாட்டர். Hello, and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages. Like our coffee. So, take Family a sip friendly. of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. Hold on for dear life on the Espresso Express. Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's ஏன் not அவனுங்க பேசிட்டு haunted. இருக்கானுங்க? ஏதோ பேசிட்டு இருக்கானுங்க. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. ம். Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously. Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. சரி கைஸ். இன்னைக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. இவ்வளோ உடச்சிட்டு வர பொறுமையா This திறந்துக்கலாமே is கதவை. so much fun. சரி ஓகே. இதுக்குள்ள தான் நம்ம And டார்க் பிளேஸ் finish போகணும்னு off at நினைக்கிறேன். our beautiful gift shop.
ஓகே. நம்ம இது வந்து போயிடுவோம். You அபௌட் wrote தீஸ் these பேஜஸ். pages in the dark place. So why are we finding them here? I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages. And this happened before the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. தேங்க் யூ ஃபார் யர் கோஆப்பரேஷன். ம். இப்போ ஒரு க்ளூ கிடைச்சிருக்கு. அது எங்க போடுறது? The dark place. Nightingale only with remember writing part of the ritual. Who's involved? இது கிடையாது. ம். Cult working for Oh, with someone. இதுவும் கிடையாது. என்ன போட்டிருக்கு? டார்க் பிளேஸ்ன்னு ஏதோ போட்டிருக்கு. ஆனா படிக்க முடியல. இன்வால்வ்டு. இல்லன்னா writing is part of the ritual. He remembers writing many pages in the dark place. ஓ! நெறைய பேஜ் எழுதினாரா உங்களுக்கு? ஓகே காய்ஸ். இது இத இத சேவ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம டார்க் பிளேஸ் உள்ள போறதுக்கு இல்லாட்டி இதுக்கப்புறம் என்ன போகுதுன்னு தெரியாது. How this works. You're a civilian. You don't do ride-alongs. The scratches இது after உள்ள you, போறது so is the cult. நம்ம None of நெக்ஸ்ட் whom you லைவ்ல trust. கண்டினியூ பண்ணலாம். You're சாப்பிட making போறேன். a சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு mistake. அதுக்கப்புறம் நைட் Here ப்ளே to add பண்ணலாம் that to கைஸ். the ஸ்டே list. டியூன்ட். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அண்ட் இன்னொரு லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா.